Hello everyone, welcome to another video on linked lists. Today's question, given a linked list, we have to find the middle element in that linked list. మనకి ఇచ్చిన లింక్ లిస్ట్లో 5 nodes ఉంటే థర్డ్ నోడ్ ఇస్ ద మిడ్ ఎలిమెంట్. అదే 4 nodes ఉంటే ఇదర్ సెకండ్ నోడ్ ఆర్ థర్డ్ నోడ్ ఇస్ దర్ మిడ్ ఎలిమెంట్. సింపుల్గా వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద లింక్ లిస్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ట్రావర్స్ త్రూ హాఫ్ టు రీచ్ ద మిడిల్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ రెండు కేసెస్ ఉంటాయి, ఈవెన్ లెంత్, ఆడ్ లెంత్. ఈవెన్ లెంత్లో మనకి 2 మిడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ రెండిట్లో ఈదర్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బి ద ఆన్సర్. ఆడ్ లెంత్లో మనకు ఒకటే మిడ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. కన్సిడర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. దీని లెంత్ వచ్చేసి 6. వాట్ ఈస్ ద మిడ్ ఎలిమెంట్? 0 + 6 / 2. This is floor division. This gives 3. The third element is our mid element, which is this. How will you find the length? Initially length 0 పెట్టుకుంటా. This is my head. Head part disturb చేయకూడదు కాబట్టి I'll take a new node x. While x is not equal to null, I'll keep doing x equal to x dot next. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. Here, here and here, and finally x will be null. Initially count will be 1 because I am at x. 1 నుంచి 2 అవుతుంది, 2 నుంచి 3, 3 నుంచి 4, 5, 6. So total count will be 6, length of my linked list. I'll just do a floor division on 6 with 2. That will give me 3. మళ్ళీ నేను xని హెడ్కి పాయింట్ చేసుకుంటా అండ్ మై కౌంట్ విల్ బి 1. ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ ఎలిమెంట్లో ఉన్నా కాబట్టి. ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్కి వస్తా, సెకండ్ నుంచి థర్డ్కి వస్తా. ఇక్కడ ఆగిపోతా. ఎందుకు? బికాజ్ మై మిడ్ ఇస్ 3. ఇక్కడ ఆగిపోయి ఐ విల్ రిటర్న్ దిస్ నోడ్. దిస్ ఇస్ మై మిడిల్ నోడ్. దిస్ ఇస్ అప్రోచ్ నెంబర్ 1. లెట్స్ సీ ఏ డిఫరెంట్ అప్రోచ్. Approach number 1లో time complexity is big of n because we have to iterate through all the nodes in order to find the length of the linked list. దాని తర్వాత మళ్ళీ xని రీసెట్ చేసి హాఫ్ ఆఫ్ ద లింక్ లిస్ట్ని ట్రావర్స్ చేయాలి. సో టైప్ కాంప్లెక్సిటీ is big of n. Let's see a different approach. This will be the head. దీనికి 2 పాయింటర్స్ పెడతా, s and f. This is slow pointer and this is fast pointer. పేరుకి తగ్గట్టే ఇది స్లోగా 1 by 1 ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్తుంది. బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఫాస్ట్ పాయింటర్, ఇది 2 జంప్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. సో ఎస్ విల్ బీ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై ఓన్లీ 1 నెక్స్ట్, బట్ ఎఫ్ విల్ బీ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 2 నెక్స్ట్. సో నా ఇటరేషన్లో ఫస్ట్ ఎస్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఎఫ్ విల్ జంప్ టు 3. సెకండ్ ఇటరేషన్లో ఎస్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఎఫ్ విల్ జంప్ హియర్. థర్డ్ ఇటరేషన్లో ఎస్ విల్ కమ్ హియర్ అండ్ ఎఫ్ విల్ జంప్ టు నల్. అందుకే నా వైల్ లూప్లో 2 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఐ విల్ రన్ దిస్ లూప్ అంటిల్ ఎఫ్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అండ్ ఎఫ్ డాట్ నెక్స్ట్ షుడ్ నాట్ బి నల్. సో ఇలా స్లో పాయింటర్ అండ్ ఫాస్ట్ పాయింటర్ యూజ్ చేసి లింక్ లిస్ట్ మొత్తం ట్రావర్స్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ బి రిటర్నింగ్ ద నోడ్ విచ్ ఇస్ పాయింటెడ్ బై మై స్లో పాయింటర్ విచ్ ఇస్ 4. మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఈవెన్ లెంత్ లింక్ లిస్ట్ ఉంటే మనకి 2 మిడ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఈదర్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ బి ద ఆన్సర్. అప్రోచ్ 1 యూజ్ చేసి మనకి 3 వచ్చింది మిడిల్ ఎలిమెంట్. అప్రోచ్ 2 యూజ్ చేసి మనకి 4 వచ్చింది మిడిల్ ఎలిమెంట్. బోత్ 3 and 4 ఆర్ మిడిల్ నోట్స్ ఇన్ అవర్ లింక్ లిస్ట్. ఈ స్లో అండ్ ఫాస్ట్ పాయింటర్ అప్రోచ్లో లెట్స్ డూ ఎ ట్రై రన్ ఫర్ ఈవెన్ లెంత్ లింక్ లిస్ట్. ఎస్ అండ్ ఎఫ్. ఎస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎఫ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది. దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్. ఇప్పుడు నేను సెకండ్ ఇటరేషన్ చేయొచ్చా లేదా? చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఎఫ్ డాట్ నెక్స్ట్ ఇస్ నల్. ఇక్కడే ఆపేయాలి. ఐ హ్యావ్ టు రిటర్న్ దిస్ యాజ్ ద మిడిల్ నోడ్. అందుకే వీ హ్యావ్ దిస్ అండ్ కండిషన్ హియర్. దేర్ షుడ్ బి అన్ అండ్ కండిషన్. వీ హ్యావ్ టు చెక్ బోత్ ఇఫ్ ఎఫ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్ అండ్ ఎఫ్ డాట్ నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. This is for the case of odd length and this is for the case of even length. S slow pointer kabatti it is getting incremented by single step. F fast pointer kabatti it is incremented by 2 steps. Finally, I am returning S. There is a simple logic behind this. This is getting incremented by 1 step,
this is getting incremented by 2 steps. By the time we finish our linked list, S will be exactly in the middle. Endukante F is 2 times faster than S. By the time F reaches the end of the linked list, S will be at the center of the linked list. ఈ అప్రోచ్లో కూడా టైం కాంప్లెక్సిటీ ఈజ్ బిగ్ ఆఫ్ n. There is no difference between the first approach and second approach in terms of time complexity and space complexity. ఈ రెండిట్లో దేన్నైనా వాడచ్చు. Now come, let's code it on lead code. Problem number 876, middle of the linked list. Given the head of a singly linked list, return the middle node of the linked list. If there are 2 middle nodes, return the second middle node at video. So for this case, we can safely use approach number 2, which is using slow pointer and fast pointer. Let's start coding. I'll have to take 2 pointers, slow and fast. ఇనీషియల్గా రెండింటిని హెడ్కి పాయింట్ చేస్తా. While f not equals to null and f dot next not equal to null. S వచ్చేసి 1 step increments. Return S. This should work. Let's run and check. Accepted. Let's submit it. Great. That's it for today. Let's meet in the next video. Until then, stay tuned, stay focused, keep learning.